வந்து ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்கிறார். அவருடைய பெயர் இஸ் கிரேஸ் கிரத்து பிரபு. அவர் வந்து இந்தியாவின் விருந்தாவன் நகரத்தில் இருப்பவர். இஸ்கானில் ஒரு 30-40 ஆண்டுகளாக இருக்கிறார். இவர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம ரேடியோ ப்ரோக்ராமில் இணைந்து கொள்வதற்காக வந்துள்ளார். நேற்று வந்து இஸ்கான் ஸ்கார்பரோ ஆலயத்தில் ஒரு அற்புதமான கிளாஸ் ஒன்று கொடுத்தாரு நரசிம்மதேவை பற்றி. இன்றைக்கு வந்து 1 மணி நேரம் இங்கே நம்ம கூட இருப்பார். 10 இப்போ 11 மணி வரைக்கும் பிரபு நம்ம கூட இருப்பார். எந்த கேள்வியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எங்களை தொலைபேசி மூலிமா கேட்கலாம். 416-297-7999. திருப்பியும் நம்பர் 416-297-7999. மற்றொரு நம்பர் 416-848-3900. திருப்பி இந்த நம்பரை நாங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் நடுவில் திருப்பியும் சொல்கிறோம். ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஜனாஞ்சனா ஷலாக்கயா சக்ஷோருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. நான் அறியாமையின் இருளில் பிறந்தவன். எனது கண்களை ஞான ஒளியால் திறந்த எனது ஆன்மீக குருவிற்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. So on behalf of ISKCON Scarborough and Geethamani radio station, we warmly welcome you again to this wonderful program. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. So Prabhu, we just wanted to introduce you briefly to the listeners and then we can get the program started. Thank you. So Prabhu வந்து 1977 ஆண்டு இங்கு டொராண்டோவிலேயே அவர் வந்து இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரிய ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கிட்ட தீட்சை எடுத்தவர். அவரும் அவருடைய மனைவியும். அவருடைய மனைவியோட பேர் வந்து கிரேஸ் அம்ரிதா தேவிதாசி. பிரபு வந்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி எடுத்திருக்காரு இன்ஜினியரிங்ல சென்ட் லூயிஸ் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து. அப்புறம் வந்து நிறைய விதத்துல வந்து அவர் வந்து சேவை பண்ணியிருக்காரு. இஸ்கான் வான்கூவர், இஸ்கான் டெல்லி டெம்பிள்ல வந்து பிரசிடென்டா இருந்தவர். அப்புறம் வந்து இந்த கிருஷ்ணருடைய உணர்வை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இந்த மாட்டு வண்டியிலேயே எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. 2002 ஆண்டுலேருந்து அவர் வந்து தீட்சை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு ஜிபிசி வந்து அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால எந்த கேள்வியாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் தொலைபேசி மூலியமா கேட்கலாம். 416-848-3900. Again, Hare Krishna Prabhu, on behalf of all the listeners, we are so glad and so fortunate to have your association with us today. Thank you very much. So Prabhu, how many more days you will be in this Toronto area? Well, up to Wednesday morning. புதன்கிழமை காலை வரைக்கும் இங்கே இருப்பார். அவருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து வேற ஹோம் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து இஸ்கான் பிராம்டன்லேயும் வந்து பிரபு வந்து கிளாஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ நீங்கள் பிராம்டன் ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக அவருடைய கிளாஸில் வந்து நீங்கள் போய் கேட்டனாலே உங்களுக்கு நிறைய இந்த கண்டாமினேஷன்லாம் போகும். அவருடைய பிரபு வந்து அற்புதமான கிளாஸ் கொடுக்குறவர். ஸோ பிரபு, what we will do with your permission, if possible, we'll ask you some of the questions that you can enlighten us with your wonderful answers based on your serving in Srila Prabhupada's mission for so many years. Yes. So we can all benefit in the short period of time that we have with you today. Yes, thank you. Prabhu, one of the common question is, இப்போ தமிழ்லையும் நான் சொல்றேன். அதாவது வந்து மக்கள் வந்து சில பேர் கேட்குறாங்க, இப்போ வந்து யமராஜ் இருக்காரு. ஐ வில் டிரான்ஸ்லேட் இட் இன் இங்கிலீஷ் in a minute. யமராஜ் இருக்காரு, சித்ரகுப்தா இருக்காங்க. இவங்க வந்து இப்போ வந்து அமெரிக்கால பிறந்து வளர்ந்தவருக்கும் யமராஜ் தான் தண்டனை கொடுக்குறாரா, சைனால பிறந்து வளர்ந்தவருக்கும் யமராஜ் தான் தண்டனை கொடுக்குறாரா, இல்லைன்னா வந்து இந்த ஹிந்துவிசம்ல பிறந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து தண்டனை கொடுப்பாங்களான்றது வந்து ஒரு கேள்வி. So Prabhu, the question is, some of the listeners have asked us, we have Yamaraj and Chitragupta. Are they awarding the punishment only for Hindus, or do they award the punishment even for other community people, or do they have different Yamaraj with different names? So, thank you very much. Om Agyanati Mirandasya Ananjana Salakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Sri Guru Ve Namaha. So, a spiritual
subject matters are above Hinduism, Muslimism, Christianity, Judo, above. These denominations are created by man. Actually, in spiritual subject matters, there is nothing like Hindu religion or Muslim religion. Religion is one, and that is set up by God. So, when we say we are all spirit soul, Atma. So Atma is neither Hindu or Muslim. It is transcendental. And same thing with God. If you say God, name can be different according to different group of people, but religion is one. God is one. Name may differ. Similarly, hell and heaven is also same. The earth planet, we cannot say it is Hindu planet or English planet or Muslim planet. Similarly, hell, Nark, we cannot say this is Jannam. They call Jannam, and Jannam for Muslim is different than Narak for Hindus. So its name can be different, but the thing is same. Narak is same. As soon as you say Narak or Jannam, then there has to be some manager of that particular area. Canada has a manager, Prime Minister. India have a new Prime Minister yesterday. Managers, they are managing. And they are managing, and okay, you can say manager. So same thing with Yamaraj, is a manager of that region called hell or Nark. So the manager is not Muslim or Hindu or region, hell or heaven, hell or Jannam or Nark is just another name. 3 different names, but it's the same region, same in charge, called Hindu people, they call Yamaraj, and his secretary who keeps track of everything more faster and more vast than computers, big huge computers. They keep record subtly of all beings. They exist in material world, not spiritual world, material world. Because in spiritual world there is no karma, there is no ulti sildi bade, there is no saints involved. Everything is synchronized with God, Krishna. So this hell or Nark is the region in material world, and a constable is Yamaraj, the keeper of the hell, and his secretary called Chitragupta. Thank you, Prabhu, for wonderfully giving us this enlightening answer, because this is something that some of our listeners had that in mind. So, Prabhu சொன்னது வந்து, so கேள்வி வந்து இப்போ இந்த யமராஜ் சித்ரகுப்தான்னு இருக்காங்க, அது வந்து அவங்க வந்து வெறும் இந்த ஹிந்துயிசம்ல தப்பு பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து அவங்க தண்டனை கொடுக்கறவங்களா? இப்போ வந்து சைனா, மெக்சிகோ, வேற ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு யமராஜ் இருக்காரான்றது கேள்வி. அதுக்கு வந்து பிரபு வந்து கொடுத்தது அற்புதமான பதில் வந்து, இது வந்து இப்போ இந்த நம்ம சூரியனை வந்து வேற லாங்குவேஜ்ல நம்ம வந்து வேற மாதிரி கூப்பிடுற மாதிரி, அதனால வந்து இங்க வந்து ஒரு யமராஜ் தான் இருக்காரு. அவர் வந்து வேற பேர்ல இருக்கலாம், ஆனா வந்து அந்த இந்த நரகலோகத்துக்கு வந்து யாரெல்லாம் எப்ப போறாங்கன்றது வந்து அவர் வந்து முடிவு பண்றது. அவர் வந்து இந்த பெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம். அதோட வந்து மிக சிறந்த விதத்துல வந்து யாரெல்லாம் என்ன தப்பு பண்றாங்க, அந்த தப்பு பண்ணதுக்கு அவங்க தண்டனை வந்து எந்த நரகலோகத்துக்கு போகணுன்றது வந்து முடிவு எடுப்பவர் வந்து யமராஜ் சித்ரகுப்தா. தேங்க்யூ so much, Prabhu. And one more question, Prabhu, would be, yes, some of the listeners do acknowledge the fact that they have committed sinful activities in the past, and what they feel now is, now
they are doing good things. For example, they may be hunting birds or they may have eaten birds, and now what they are doing is they are giving money for animal shelter. So the question is now, is that a proper compensation? So I will translate that in Tamil so that the listeners. ஸோ இது கேள்வி வந்து தீய செயலில் வந்து நம்ம வந்து சில வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்து ஈடுபட்டு இருந்தால், ஆனால் இப்பொழுது வந்து அது வந்து நம்ம தப்புன்னு அறிஞ்சு புண்ணிய காரியங்களில் வந்து ஈடுபட்டால் அது வந்து நல்லா அந்த பேலன்ஸ் ஆகிடுமா என்றது. அதாவது வந்து இந்த வேடனாக இருந்திருக்கலாம், ஆர் இந்த பறவைகளை வந்து நம்ம வந்து கொலை பண்ணியிருக்கலாம், ஆனால் இப்போ வந்து இந்த அனிமல் ஷெல்டர் அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பணம் கொடுத்தா அது வந்து நம்ம பண்ண தப்பு காரியங்கள் வந்து அதனால வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுமான்றது ஒரு கேள்வி. So, when you do sinful activities, then so shall you reap. You have to suffer for that. Now, there is no eradication of that sinful activities unless you go back to Krishna or God and you perform pure devotional service, and Krishna, out of love, out of affection for you, or out of whatever reason, he can write off. That is in his hand. Otherwise there is no write off. And that's why we say that when you chant the holy name of Lord, because it is identical with Lord himself, the holy name is Lord. And when you serve the holy name of Lord, then you invoke that sympathy for you in God, and God can excuse you. For example, if you have done something wrong to some person, steal from him or beat him up or kill him, and you are put into jail, so that person will not relieve you, that person will. But if a king comes into the jail and say, hey, okay, fine, this is it, here you go, and he take you out of the jail and relieves you, so then it's easy. We'll take one question, Prabhu. Yes. Hare Krishna. Hello. Hello, வணக்கம். 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 சொல்லுங்க. வணக்கம் ப்ரோ. நான் சிவா ஹரிகரன். சொல்லுங்க. எனக்கு சில கன்சர்ன் இருக்கு. மகாபாரதத்துல பகவத்கீதை வந்தது. இப்ப அந்த தர்மர் வந்து சூதாட்டம் துரியோதனன் மாமா சகுனிதான் அந்த தாயக்கட்டையில ஊட்டுறார். அந்த தாயக்கட்டையில அவர் என்னவோ செய்து வச்சிருக்கிறபடியா தான் தாயக்கட்டையில் நின்றுது. எல்லாத்தையும் தர்மர் லூஸ் பண்றார். அப்ப அப்பாவும் விஷ்ணு பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். அதோட இந்த திரௌபதிய புரிதற்கு துச்சாதனம் தென்னைகளையும் அவ வென்று கொண்டிருக்கிறாள். அவ எல்லாருடைய ஹெல்ப்புங்கிற கடைசியா கிருஷ்ணனுடைய ஹெல்ப் கேட்கிறா. கிருஷ்ணர் அவருக்கு சாரியா வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறார். அதான் அந்த மகாபாரதத்துல வர ஸ்டோரி. அப்ப எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷ்ணுவும் நான் கடவுளை பிள்ளையா சொல்லல. அப்ப அவருக்கு தாயக்கட்டை போட்டதும் பிள்ளைன்னு தெரியும், இதன்றதும் தெரியும், துயில கொடுத்ததும் தெரியும். எல்லாரையும் கேட்டு விஷ்ணுவிட்ட கேட்டபடியத்தான் கொடுத்ததும் தெரியும். அப்ப இந்த இதுல இப்ப தாயக்கட்டை எப்படி இருக்கின்றதும் விஷ்ணு பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். அந்த மகாபாரத ஸ்டோரிய கொண்டு போறதுக்காக வேண்டித்தான் இப்படி செய்தாரா அல்லது வந்து இது நியமமா நடந்ததான்றது ஒரு ஆராய்ச்சி. உங்களுக்கு முடியும் வேண்டாம், இந்த ஆராய்ச்சியை டீல் பண்ணி சொல்லுங்க. ஏன்னா கடவுளை பற்றி எங்களுக்கு ஆராயறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு, ஆனா அவருடைய சூப்பர் பவர் எங்களுக்கு நல்ல கேள்வி. நீங்கள் இதை பற்றி இது மகாபாரதம் பகவத்கீதையை சேர்ந்த சம்பந்தமா நல்ல கேள்வி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விக்கும் சரியான பதிலை சொல்லுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. So, Prabhu, sorry to interrupt, because once in a while question comes. So we can continue. If you don't mind, I can translate the question that he has. It is not related to the topic, but we said any question, so they are asking. So this Prabhu called Siva, his question is in Mahabharata,
Yudhishthir Maharaj is gambling, Yes. and Lord Krishna is actually aware of this. Yes. Why he didn't stop that, and also when Draupadi's sari is being removed, Krishna did not stop it in the beginning. Then later on, when he was called, he came and gave unlimited supply of sari. So his question is, in a nice way, he's asking, is it related to sort of free will, or is it to make the Mahabharat story go along, or is there lessons to be learned? So that is his question. Yes, it is all of it. It's not just one. Krishna could have done something before, but he let it roll just to enact his pastimes, and also the devotees, Pandavas, devotees' pastimes. So there are some religiosity involved. They were king, and if somebody challenges with some, to like gambling or anything, or fight, so then you have to respond to that. So that's one also there. And Krishna did not act on Draupadi quick enough. So that is also same thing. It is inconceivable. Krishna's pastimes are inconceivable. In other words, we cannot understand how Krishna will enact his pastimes with our mundane material mind, intelligence and vision. It is up to him. And ultimately we have to understand that Krishna's devotees, being transcendently situated, they are not suffering, or they are having some distresses, or Krishna did this, or devotees did that. It is all above material conception. This is all above our teeny mind and teeny intelligence. Pandavas, they are pure devotees. Krishna is a supreme personality of Godhead, and for a second, if they act for eternity, whatever 100 years they had is a fraction of a moment, lava matra, very small amount of time. They went into something undesirable according to us. It's unconceivable. We should not worry about it. What we should worry is we should understand the purport. Purport is Draupadi, he called upon Krishna Govinda Nam Sat. So when she uttered the holy name and she called upon Krishna, immediately Krishna is there. So that's what we have to learn. We should chant his holy name and go back to home, back to Godhead this very lifetime. This is our real anxiety. Not how they acted, why it happened, what it happened, when it happened. We have to understand the purport. Purport is chant the holy name and go back to Krishna, back to Godhead. Thank you, Prabhu, wonderfully said. ஸோ சிவா பிரபு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இது நம்ம புலன்களால் இதை அறிய முடியாது. இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எப்பொழுது திரௌபதி கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரித்த உடனே கிருஷ்ணர் வந்தாரோ அது நம்மளுக்கு எப்படி அப்ளிகபிள்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இந்த கலியுகத்திலையும் கிருஷ்ணருடைய நாமமும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. நாம சிந்தாமணி கிருஷ்ணா என்று படிக்கிறோம். நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் நாமத்துக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. நம்ம எப்போ கிருஷ்ணர் பேர் நாமத்தை உச்சரிக்கிறோமோ கிருஷ்ணர் நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு வருவார். அதுதான் பிரபு கொடுத்த அற்புதமான பதில். Sorry Prabhu, we can continue with your answer on that. When we do bad things, will we be compensated when we do good things? And your answer was wonderful. பிரபு சொன்னது நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்தால் நம்ம தீய காரியங்கள் பண்ணதை பேலன்ஸ் பண்ணிடுமான்னு. பிரபு சொன்னது அது பேலன்ஸ் ஆகாது. நம்ம இந்த ஹரிநாம் சங்கீர்த்தன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது இந்த பக்தி தோண்டில் ஈடுபட்ட உடனே அப்பதான் இந்த தீய செயல்கள் பண்ணது போகும். இப்போ நம்ம ஜெயில யாராவது இருக்கும்போது அது இந்த ராஜா அவர் அந்த அவருடைய அந்த தண்டனையை எடுக்க முடியும். ஆனா அந்த ஜெயில இருக்கிறவங்களே அதை எடுக்க முடியாது. ஜெயிலில் இருக்கிறவர் இன்னொரு ஜெயிலில் இருக்கிறவருக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணாலும் அதை எடுக்க முடியாது. அதுதான் பிரபுவோட பதில்.
one more question, Prabhu. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மீண்டும் சிவாலயத்தில் அந்த மரமொழிக்கு நன்றி ஐயா. ஆனா இந்த உண்மையான தத்துவங்கள், இந்த சாஸ்திரங்கள், இந்த கதைகள் எல்லாம் போட்டது ஆத்மாக்கள் இவற்றை அறிஞ்சு கடவுள் உதவி செய்வார் என்றதான் சொல்லுவது. ஆனா அதுல அதை போடுற கதையை கொண்டு இழுப்பதற்காக வேண்டி போடினமோ இதுன்றது தெரியாது. ஏன்னா எங்களோட சுப்ரீம் பவரை நாங்க அதுக்கு தான் மகாவிஷ்ணு சொல்றார் பகவத்கீதையில, சர்வமும் நானே சர்வதும் நானே, இந்த இதுகளுக்கு நன்மையோ தீமையோ எல்லாம் செய்வோம் நானே என்று மகாவிஷ்ணு சொல்றார் ஒரு இடத்துல. அப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணு அப்ப நாங்கள் அந்த கூடுதலா ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யல, இந்த கதைகள் எப்படி விளைவிக்கல, அதையும் இப்படி வருது எங்களுக்கு நீங்கள் பிரபு கன விஷயங்கள் தெரிஞ்ச நீங்கள் எங்களும் பார்க்க இப்படி ஒன்று நாங்கள் மகாவிஷ்ணு நம்பி நாங்கள் பகவான் நம்பி எங்களுக்கு கிடைக்க மட்டும் தெரியும். ஆனா அந்த கதையில அதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க கொள்ள வேண்டியது தேர்ல மேய்க்கல அர்ஜுன தஞ்சல படைக்கல சொல்ற இது அவன் ஆத்மாவை அணி அழிக்கல அந்த உடலைத்தான் அழிக்கிறேன் என்று அவர். பிரபு பிரபு உங்க கேள்வி என்ன பிரபு? உங்க கேள்வி அவரும் தெரியும், அவரெண்டும் தெரியும், இது செய்திகளை அவரெண்டும் தெரியுது. இது அப்ப அதுகளை நாங்கள் ஆகிய சிறிய ஆத்மாக்கள் இந்த இவற்றை வாசிக்கல எங்களுக்கு சஞ்சனங்கள் வருகின்றோம். எல்லாம் நீங்க கிளியர் பண்றது மிச்சம் உதவியாக இருக்கும். நான் விஷ்ணுவையோ சமயத்தோ. பிரபு, மூவிங் அலாங், next question is, we have flickering happiness. Yes. And we seem to have a lot of miseries as well. So it's always seemed to be life is full of happiness and miseries. It goes up and down. Some people feel that the up is little bit low, but the down is more. We may think that everything is perfect, but we may have forgotten what had happened 2 hours ago where we went through this miserable condition. So it is seemed to be the same for anybody in any country. Is there a way where we can increase the happiness way more and decrease the miseries less in this material world? So I'll translate that in Tamil if you don't mind. So the கேள்வி வந்து நம்ம எப்பயுமே இந்த சந்தோஷம் ஒரு சிறிதளவே இருக்கு, ஆனா இந்த துன்பம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. வேற நாள்ல கொஞ்சம் இது டிஃபரெண்டா இருக்கலாம், இன்பம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம், சந்தோஷம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம், துன்பம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம். ஆனா தினந்தோறும் நம்ம எந்த வேலையில இருந்தாலும், டொராண்டோல இருந்தாலும், இந்தியால இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த இன்ப துன்பங்கள்ல இருக்கு, இந்த அப் அண்ட் டவுன் லைஃப் இருக்கு. ஸோ கேள்வி நம்ம சந்தோஷத்தை அதாவது நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா, துக்கம் துன்பத்தை கம்மி பண்ண முடியுமான்றது ஒரு கேள்வி. இது பொது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேள்வி. நிறைய பேருக்கு இது இருக்கு. துன்பத்தை எப்படி ரெடியூஸ் பண்றது, இன்பத்தை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது? Thank you. So there are two regions. One is spiritual and another one is material. The material region is described in Bhagavad Gita that it is dukkhalayam asasvatam, that it is full of miseries. And then there is a spiritual realm, paras tasmastu bhavo anya vyakta vyakta sanatana. So that anya bhav, which is called spiritual bhav, spiritual realm. So that is eternal, full of knowledge and bliss. It is total bliss. So now we living entity are wandering from here to there, there to here, up and down, like you said. So no matter where we are up or down, if we can change our consciousness, if our consciousness is always dwelling on a spiritual realm, then we will experience total bliss all the time. If our consciousness is dwell in a material realm, material world, then our consciousness will get afflicted by material distress, full conditions. So it is up to us to where we want to dwell our consciousness. If we want to have a total bliss, then our consciousness should be spiritual, dwelling, always living, always residing in a spiritual realm. And if we want suffering, then go to this suffering realm, which is called material world, then automatically you will suffer.
over there automatically you will be totally blissful. So we have to kind of elevate our consciousness, chetana. We have to elevate our consciousness into the spiritual consciousness. And when we dwell in a spiritual consciousness all the time, then we are eternally happy, always happy, and happiness will increase. This is a spiritual happiness that is remains forever. Spiritual happiness remains forever. காலையில 4:30 திருப்பி ராத்திரி 8 ஜபிக்கிறோம். அந்த மத்த நேரத்துல வேலை செஞ்சாதான் அந்த மைண்ட் ஹாப்பியா இருக்கு. அது எதனால? பிறக்கிறப்பதான் இந்த ஒர்க்ஷிப் மாதிரி ஏதாவது எனக்கு பிடிச்ச வேலைகளை செஞ்சுட்டே இருக்கிறப்போ அதுல ஆன்மீகமா இருக்கிறப்போ அங்கேயே ஐ கேன் ஃபீல் த காட். What is the difference for work is worship? That I want to know. Okay. I don't want to take that as a materialistic life, but I feel more happier. And the worship, I do seva, plus, and I am giving to others, I am feeling more happy. For that, I really want to earn more. Okay. So thank you so much for your question. வந்து அதுக்கு எனக்கு earn பண்ண ஆசையா இருக்கு. என்னோட செலவுகள் $600 தான் மாதம். ஆனா $6000 earn பண்ணா இன்னொரு கொடுக்கும்போது பேரின்பம் அடைறேன். Okay, thank you. Hare Krishna. So her question is, she gets so much of pleasure when mother is chanting, but she also gets some pleasure in thinking of work is also worship, and she wants to get some reason as to why she's also getting pleasure in that working part of it. Because you're materially attached, you don't know the value of every moment that you spend with Krishna in spiritual consciousness. So we have to value work, material work. Work is worship, material thing is worship, material work is worship. This is nonsense. Material work is not a worship. Lord's worship is a worship. Material work is worship for those who are karmis, those who are put emphasis on material things, such as including body. Body is also material if you don't spiritualize it. Everything around you is material. Air and house and work and jobs and money and everything around us is nothing but thick layers of materialism. We have to undo these layers, and that means we have to put every single moment of our time into spiritual life, into worshipping, into talking to Lord, chanting Lord's name, talking to devotees, being with the devotees, and spiritual life. So this is a real life for spirit. We are spirit, and the real life for spirit is spiritual. The definition of spiritual is that Hari Sambandhi Vastuna. Rupa Goswami says that anything that has connection with Lord is a spiritual. So we have to connect everything material to spirit, then it becomes spiritualized. And same thing, if our work is used, that result of our work is used for Krishna's service, then that work is spiritualized. That becomes devotion. That becomes bhakti, and that should be worshipped, but not for making money and spending for sense gratification. That work is not worship. That work is kama, the lusty. We want to satisfy our lust. That is not worship. It is illusory. They make up this proverb unnecessarily for those people who don't understand what is spiritual life. Thank you, Prabhu. So this is very relevant for all of us. எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சம்மந்தப்பட்டது தான் இது. நம்ம எல்லாரும் வேலை செய்கிறோம், பட் பிரபு சொன்னது வந்து நம்ம வேலை செய்யும் போதும் அதுலேருந்து வர நம்ம அதுலேருந்து இன்கம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸுக்கு நம்ம கொடுத்தா அது வந்துட்டு அதனால நம்ம வந்து பலன் அடைகிறோம். ஆனால் வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம வேலை செஞ்சு அதில் ப்ரமோஷன் அதில் வந்து சந்தோஷம் வருது வந்து மெட்டீரியல், அது வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லி பிரபு சொல்கிறார். இன்னொரு கேள்வி வருது. ஹலோ ஹலோ. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஹரே ராமா.
நான் கலந்தாய்க்கிறேன். சொல்லுங்க. என்னுடைய கேள்வி வந்து ஒரு 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 ஒரே மனிதர்கள் உள்ள சில சில மனங்கள் வித்தியாசப்பட்டு கொண்டே இருக்கு. இப்ப இரக்கம் பார்க்கறதுலயோ உதவி செய்யறதுலயோ ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இது இருக்கு. முரட்டு குணம் உள்ளவர்கள் ஒருத்தர் வந்து கண்ட உடனே இறங்கி ஒருத்தருக்கு உதவி செய்கிறார். ஒரு சிலர் வந்து இரக்க சுபாவமே இல்லாம இருக்கிறார். ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் ஆளை விசாரிச்சு கொஞ்சமா உதவி செய்கிறார். ஆனால் வந்து கொலை செய்கிறவன் அல்லது அப்படியான மனித மனோபாவங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பதிவில இருக்குது. இதுக்கு காரணம் என்ன? அவர் செய்த பாவ புண்ணியங்களா அல்லது அது என்ன காரணம்? ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இப்போ ஒரு நல்ல. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. We'll try to answer. So, Prabhu, his question is different humans have different mentality. Yes. Some of them have got helpful mentality. Some have got this killer mentality. Yes. So, his question is it based on our karma or based on, say, association, or is it coming with us or is it acquired? Yes, it is both. It is our karma also, and it is also association, present association. Actually, due to our association in past, we came with that karma, and we are still associating with so bad association. So it is both. பிரபுடைய பதில் வந்து இது வந்து கர்ம வினைகள் காரணமும் அப்புறம் வந்து இந்த சகவாசம் தப்பான சகவாசம் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுமே வந்து காரணம் இந்த டிஃபரெண்ட் மென்டாலிட்டி. இன்னொரு கேள்வி வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. So I think I'm not sure whether we are not able to get this particular call. Prabhu, you also mentioned about in Bhagavad Gita, I think it's the 7th verse of the 8th chapter, which says Tasmat Sarve Sukalesu Mam Anusmara Yudhecha. But Lord Krishna is saying, think of me and do your material, do your work. So is there an easier way for us to continuously think and do our work? We are computer programmers, for example. How do we comprehend that? Well, what it means is that we have to offer our result of work to Krishna. Then we are thinking about Krishna. Just like you are punching some keys, computer keys, and your finger are working. So if that by punching few fingers, some money came. That money is used in Krishna's service. So that finger, you touch buttons and everything is spiritualized. It is thinking about Krishna because it is producing for pleasing Krishna. So we have to, that is how we think. Just like Hanuman, he put fire to Lanka, thinking that I'll please Sita Rani, I'll please Lord Ramchandra. And putting fire is mundane, he may not think, but it is for pleasing Lord Ramchandra. Ultimate result is I'm serving Lord. So this is how we can think about, just like Arjuna, he fought Yuddha. So without thinking about opposite party, how to shoot, where to shoot arrow, at that time we are not thinking about Krishna. But the whole thing was about pleasing Krishna. So we were thinking about Krishna even though we were shooting arrow. So like that we have to offer our result of our work to Krishna. Then work becomes worship. Wonderfully said, Prabhu. மதர் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப்னா நம்ம வந்து பண்ணுற வேலையிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அதில் ஒரு சேலரி வருதுன்னா அதை வந்து இந்த கடவுளுக்கு அந்த கைங்கரியத்துக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தினோம்னா அதுதான் வந்து இந்த திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் ஆஃபரிங் த ரிசல்ட்ஸ் டு கிருஷ்ணா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச், Prabhu. So we're getting several more calls, but we just have few more minutes. Is there any closing instruction that you can give us on how to get out of this material world? So you mentioned the permanent problem that we have is it is said by Srila Prabhupada, birth, death, old age and disease. How to get out from this permanent problem that we seem to have? All these bills and everything seem to be temporary. We have one bill problem, we have some money, then later on again bill problem, but this birth, death, old age and disease seem to be a permanent problem. How can we get out of this very easily? Very easy and very sublime, topmost. That you simply chant the holy name of the Lord, and that will make you aware of Lord, that will make you realize
God, because God is not different than His holy name. Just like if I call upon your name, you will say, oh, did you call me? Same thing, Hare Krishna. Immediately you become in touch with Krishna. So when you chant His holy name, then it elevates your consciousness. Your consciousness becomes crystal clear, spiritualized consciousness. And you can easily experience Lord through mouth and tongue, because Krishna is His holy name. So you serve the holy name by vibrating tongue and mouth. So mouth and tongue and ear, they are experiencing Krishna through holy name. Krishna is the holy name. So you are experiencing Krishna immediately. You don't have to wait many births, many hours to be in contact with Krishna. Immediately, holy name puts you in connection with Krishna. So the secret of success in spiritual life is to chant the holy name. A minimum 16 rounds of mala. 16 means 1728 times Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This mantra. And then you can Visante Tad Anantaram. You can transcend from this material world to spiritual world now, very moment. Even though we are in the material world. Even though we are under whatever circumstances. So on behalf of ISKCON Scarborough and Geetavani radio station, we thank you so much for your wonderful association and nectarian responses that all of us can practically use and benefit immensely from right now. Yes. Hare Krishna Prabhu, Hare thank Krishna. you so much. Hare Krishna.